The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ikeyo mkuumulamu oko eddakiika ziri 4 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo wano ku The Mighty Drive. Nkyalina omwami Norman Tumuhimbise yakanneega tokotogera ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ensonga ezaavudde mu mwaka oguwedde ne ziyingira mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Farida, tugende mu maaso. Tugendere mukuumulamuko tutunuuliddeko oba bareadinzeko tweets za omukulembeze o CDF wa wano ezayisa ku X nga tetunnayingira eyo omwaka 2024 gwalimu corruption scandals nyingi nnyo. Kati njagala tusooke tutunuulire history ya corruption wano e Uganda etandika ddi ejja ne baani era kiki ekigireeta, the history and the causes. Mr. Norman, njagala tubaawo tutandikira olunaku lwa leero such that Ugandans understand when do we start talking about corruption. Byampuna nga abaganda bagamba
oba bagamba birungi si birungi ng'omwana afaananye neighbor. Not to sound like I'm an expert of such theories as a corruption, but okuwa ekifaananyi kya oba butya bwetwaviira ku mulamwa nabaddekaawo naye katonda yenyamba, which I think we share some things with Edgar mbu ne muzeeyi we bayita akwata mundu naye muzeeyi we naye yagikwatako okati yakwata nkwate yagikubako yagikwata yagikuba nenyerera just ng'ogijjawo n'ogizza wali kubanga era bakuteeka mu kamangali ka 99 ebaawo osobola okisindika n'okizza era ogikutteko kati obundo kyakwatako nkwate yagikuba just like mine. And we're trying to twabadde tugezaako okunyumyako butya ebintu byatandika ng'otambula bambi nga njagala okutegeeza bannayuganda nti mukulu Museveni 1986 amagye gakoleranga bwereere ati basasulwa tewalimu musaala 1986 paka 1990 and my dad was one of the 9 beneficiaries just like yours. Bali babeerawo bati. I think such discussions, by God's grace, as we move along, maybe we shall have some other content in particular to tell people eggwanga lyaffe gye livudde. Imagine abavubuka ba kuno balina degrees obatute mu nsiko balwanya emyaka egi bavuddeyo batandise okukolera obwereere kuva 1986 nga bakawamba paka 1990 naye nga bagumu nga ye tebabba. You get that's what for me, that's what brings some pain at heart. Bakolerako obwereere era my dad agamba anyumiza nga ngamba babaterawo ame shop. These some of these ngojja kufaida maybe and other people gwe kati gwe mind some of these terms. Ame shop ngeri wano musimanga kakeeka wano mengo wano awali I think Buganda Royal. Ngoma kyokola the end of the month ngogendayo ne bakuwa bayi bayina bweto nga bagiyita mbu golden something butto nga bakuwa half liter oba liter ya butto ne bakuwa ebijanjalo ne bakuwa sabuni ne bakuwa amanda. But those guys were passionate enough to serve this country. Ne bakuwa ne bomba ya sigara bamitanga kali nga ava Burundi. You get? People lived, people served without money but they were patriotic. Ne baservinga nno bya ddala. Bwe bawanyisa sente of course 1987 then 1988 ne babawa army numbers z'amagye tandika zibawa kwe kusaawa omusaala by 1990 ng'omusaala gulumye. My dad says by then babamuwa I think around nga siringi 10 wa Uganda. Because he was telling me mbu ente ng'enywedde ente ng'enywedde freshen era nga freshen ng'eggumidde byabeeranga ku 10,000 13 around. Then kubanga yangamba mbu kamane he got n'agula embuzi nga embuzi ya siringi 8 ngera kilo y'ennyama ey'embuzi at time yali ya nusu 4 around 4 5 akusedde. But the picture generator one people, those patriots at a time bali bazze kukola. Imagine if we had maintained such a mindset, where this country would be. You now have a government and a generation where a speaker earns over 100 or so million but still goes ahead to steal mabati. Are you getting the I'm getting it. Nti omuntu katuli mu regime generation nti bali bo bali bakolera sigala kawunga ne butto era my dad yali IO yali intelligence officer nga ekyali prestigious yali gaali nga bakutekamu kapyata w'eggaali n'osooka obegga buli wamu n'oketta ebule n'ebweya naye kati okwata DPC nga yeko ne kalawusa ayina 99 naye n'okuba essimu ababbi bagamba baina mundu ki baina mundu mmeka are you getting? I know musaala ayine mundu ayina 99 ya ofuna amafuta era ne sente za bazita operation fund. Naye nakugamba bali bameka bampe kitu kidogo kujja ku investigating omusango. So I think the country has now fallen apart everything. Maybe n'abatutwala
bano bajja nabo bagenda bafeezinga nga bafa bwe bati oba ne balaba ne batandika okutulugunyizibwa n'obutatwalibwa nga kyamakulu because it is also possible nti bw'ovuga akamotoka kati Edgar bw'oripootera ku mulimu n'okwata essimu yo n'ogamba kangi kwate paka myaka 2 bano in an organization naye Edgar naye kubako enjawulo lwaki okwata Felix abakata bisamusanga batujerega sebo lwaki okwata olaba batandisa corruptinga okwata babyogera nti nampisamu eggaali munnaffe akwata iPhone naye kimu 2 iPhone si idde ekifaananyi kite kivaayo like what it is a she which is a she okay she is a she she is a she wano mu kitongole omu kwakwata ku iPhone in fact bali babiri nekye batukola bwefuna kuraka naye na get serious kati idde simira kyeko kuraka awumanya atandise okuteekamu ensigo y'obubbi ekyo kyogera wadde okirese mu kusaagirira no Edgar by the way nzongejjako olumu okubulwaniza olumba mba serious by the way era kyo bwenaggwa ojja tuwulira nga batugula ebisinde no a true example era those two she's obamanyi Edgar you look at yourself what terera you're like okay so they are planting that seed era tujigoba mu linnya lya Yesu nati era yemujeyo so nti ne politics muno ne governance nti abaana bano bwe balabanga bakama baabwe nze it's on record jeno muntu yakola wedding ate abamu ku banne bagamba batugamba of course we are not as old to have these facts ne batugamba bwe yamala okola wedding nga abantu bagisondedde emaze okuggwa n'abuuza committee nga n'abuuza chairman wa party mukokiza mmeka bwesi ne bwesi balance mugizeyo ministry ya defense after a wedding ne bazizaayo it's on record it's known ask the bushmen that we are with the muntu in the struggle here before the wedding is even done chairman w'embaga amayinza kwawula musonda tezigwa mugamba naye twagamba bine bimuli byasende bwe nenga tusonde sente nenga already baziridde dda bazaawula are you getting the culture kati yo culture bannaffe era ne munnaffe wano bwe yajja yagula ekitanda kyewandege nga alinga mu communist Museveni he claims they say he bought his bed wandege yakobiri nagamba teyeetaaga ku importinga bintu nagenda okulaba nga ekitanda kifuseganyegenya so bano bannaffe batakulabirako munaawe byo preaching byokola they get lost and misbehave you get so that becomes in summary that is the history tuyina ffe okwebuuza nga bannayuganda abantu abakolereranga ebomba ya sigala n'omuceere in fact n'ennyama they used even to give them beef over the weekend or on a weekend on a Sunday depending also on your rank naye nga abasirikale abadde ewuwe mu mpukuuye oba mu kitenti nga mumativu are you insinuating nti okubanga babateekerako omusaala kyaleetamuko abantu okwagala essente not really the message mandeta Farida n'abatulaba ne Edgar nti kiki ekyo kyetwava nti kati kisoboka nti n'okuwa omwana kati kumugamba mu just ajje afune skills maaso gamuba mu ngalo where did that patriotism go nti n'omuyita omuyigize jaga transfer nga yagenda okifunamu no we organized some conference with other colleagues nga tukubira abaana okubagamba mujje munyonyo there's this big conference waliwo PLO bani big speakers come and be inspired ng'omwana asakubuuza is there food and transport fund exactly kati ogwo omutima gwa kunoonyerezaako nnyo right from home oguteereza okugamba omwana to be patient with life and things be kolwa. But do you think now, let me ask you, can we solve this culture that we have embraced? Jogambe yokubanga mujja like it's if you do the right thing we fear, like we alienate you. Bobe nango koze ekituufu. Do you think that culture can change? Kuba katinda bakiri entrenched. It can change with substituting the I mentality with the us. Because if you push away the I, no, it's the us that they have. The us is finatu ye. No, chechino Edgar tuchikwata bubi. The I mentality yene yokutula mu council oba mu parliament, whatever it is, ne misa budget, omwe inazi kuba nga ina the I. That is I. Nagule kimotoka kiro modidi nagamba the I because kigenda kuira binya. But if it is the us, ebinya it is bijja tukuba.
Are you getting the philosophy now? Because bw'olwala eddagala bw'olibba tugenda kufa n'eddagala bw'alibba I will fly. I will survive. You get, so you push away the I and replace it with the us. So when they came from the bush struggle, the bush war, they were the us. Kigenda nga kikyuka mpola mpola ne batandikira ku mukama waabwe ng'afuuse the I. Brother we the I. Ebirungi ebiriwo babyewa mataka everything. Before you know it, the whole country collapsed. So kati gwe bw'oleta the us mentality. Bali aba the I nga be bangi bakulaba nga atategeera. You get? That is the challenge that now, you know, it's the habit that now ebeere okula buli lunaku. Kati for purposes of changing this, kuddayo ku nnono kugamba baana from home. And I think not once or twice where I have preached ngamba nti byatandikira kwa capitalists bano nti nemmere, you remember when we were kids nga tulira kulusania lumu to continue bonding. Yes. You get? But I think those were village settings. Now you see, kati it goes back to muno villagers back in the day. Kati gwe mulaba nga there is ekintu ekikusike kye mutategeera nga munookuliira awamu would bond people by simply sharing kulusanya lwe lumu. Olumu emmere neekwokya ne mubegeera abasinga obuto emmere ibe natera okugwa ngamba Edgar gwennyuka oli mukulu kati seeka emmere bagitema almost yenkana suwaani nga zezimu n'omukulu n'omuto mmere nadduka emisiri n'akasuwaani. So what happens nti nga bwadduka n'akasuwaani bwadduka ne kiministries budget. Yes, exactly. Ne yeefaako nga ye ne famire ye ewaka era bwaba nga feeding a family ye, we don't consider the family as us, it's I, because his or her family. Kati omukulembeze gw'olina yalinga enkola wadde ng'ayogera mu bigambo bye nti tagiwagira naye ate ebikolwa bye biraga kirala. Which would be ideal to do as I do, not simply as I say. Anti kati kyeŋŋamba ekyo. So in such a dispensation, how do you go about corruption when the leader himself seems to not really be affected? Every when you keep so long into something, you become obsessed with it and you don't even see the wrongs in that thing you have been in. Had he left maybe around 2000, maybe we would still have some bit of ensigo z'abantu abakyayinensa by 2000. And kati we can't lament. Kati now that we can't lament, it is simply to fight him in broad daylight and fight his system with the constitutional measures that the constitution provides. It will take time because azadde alinga I would call it like a political bed bag chiku kizalira kumu. So bingi kati wano mu ntebe, I mean now this is an analogy, mu ntebe, that's now in politics, mu ntebe mu buliri mu bikopo mu sitting room ebikubizadde bingi like bingi kati okudiringa n'ebyo for some reason tulina okufuna awena okufuna nga pako letters nemfumba maji nemusoka mubiyira nemubiyota mu sprayinga ebimu webye kukumye ebimu byakujjawo completely sura. Some institutions in this country are simply there to promote corruption. Kuba, they are there. Look at a multiple of agencies in Buzannyo enguzi. You have with IGG, you have anti-corruption because you get here for anti-corruption, you here for investors, you here for everywhere. I thought it's a good thing. I think it is because it is exactly. The magnitude of the problem is too big that now let's tugambe mu URA tulinayo, tugambe mu State House tulinayo, like tubere otyo kati mwekirungi mbasinga emyaka. Kati gwe kimanyi bwe bana ebikumu nnyumba n'ogula kiriti n'ogula dduumu n'ogula dayizoni oyinza okakana ng'ate ng'abaana bo omu mwana asaze dduumu because bagitanga spona efaanana amata fe abalunda ente spona that in spring kati bwebeera ebingi omwana asobola kikwata n'akinywa ate ne kimutta naye nga the aim yabadde yakutta biku because once you have a misguided institutions they are very 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 many. In fact kati batandise n'okuyingira n'ebitali byabwe. Because you will hear State House anti-corruption eri mu land disputes. Eri simanyanga mu bakokusa ebyennyanja. Eri mu ba URA. Like they lose focus. And every when those cocoons are created, the more are creating room for them to steal. Because era bwafuna kidiiru nga Edgar yakulira kagonde ka institution ako nga naye nga akutikula.
You get? Yeah. Kati, it has lost meaning. Kati, to go back to the other analogy. Nti no osanga ebisuka nga bikadde nga byo ga mazima oyina bikubeera kabonero gambe ensonyiwa naye ngenda kwocha tokyalina makulu mu nyumba eno, you throw them away. That's how you change this country. The same way I think Lee Kuan Yew changed Singapore. There is a minister, I don't know whether I shared that story here or on some other platform. Again, nafuna justice kirawo in another country. Okukikkiriza obukkiriza kyamugobya ku kulembeze gamba sebukiriza ne just ekirabo nakigiza mu ggwanga n'agamba president mukabe n'agamba nawadde gindi mwebale nnyo kola sebwakikkiriza lukikkiriza naye wano bwetakikkiriza batikyenyiza n'okusibya olaba just reverend bishop ayimira wali n'engolo n'ebiri ebiteeteeyi byabwe bino ebiwanvu ebya papo n'asaba emmotoka n'agamba muzeeyi kana akalu neetaaga mmotoka But then that means it speaks of the problem of corruption, that maybe it's not government, but we as a people are corrupt. Olowooza si ffe ng'abantu naturally ffe aba bulijjo tetusobola kusolvinga kizibu kuba naawe kennyini obeera ku traffic ku kkubo nga tebakulaba okola otya. Nanti kakyekiri tuyigira kwani? You are partially right. Nti naffe ffennyini wetekweteka mu ka discipline. Naye ka discipline kano kalina bwe katandikira. Edgar, nze I have been on a road with an expired driving permit. It expired on a Friday. The gentleman stopped me on a Monday, if I'm not mistaken. Nga ino obusungu wenzo gamazina mumyo omusaala. Awukola okutawa. Ne mugamba, officer, you need to apply logic next time. This permit expired in Lwakutaano. It is a Monday. I am heading to town to pay the money. Teyampana budde kuwuliriza. Akasungwira kali kamuwuddisa mu bwe yeekaalambula ngenda muwaayo. Are you getting this whole thing? Anda kuteekamu entiisa. Bw'abeera mukambwe. Kati bw'asanga nga ndi resistant ne mugamba don't mind kiwandiike. Ate n'asungwalawo bigye. N'akimpa eky'ekkumi. I preferred kusasa emitwalo 10 than giving this this corrupt man omutwalo. One asks bameka abayinza okuguguba. Nagamba kansasule eky'ekkumi nga sigukuwadde. To that level. Batono ddala. Kati awo system bwe banfu nawe bayagala kuyitawo omwaye 15 omutwalo omukube bweti mu kibatu nasanyuka nagamba it's okay, you can renew anytime you want. So for some reason kijja erife, but also the system kubanga system ene na yeretera omuntu kubanga I desperate oyo omusajja banga afune emitwalo 35 ayina abaana kamala kati bwakusanga nawe akufiirako so toyina ngeri jojja government mu collapse ne promotion of corruption nenga yefunamu muzoro inefficiencies. I think the state over government yefunamu surprisingly tekifunamu. But then why is it lwaki tekirwana? Many people have said that it even is thriving in such corruption. It may not be. You see, when you mention a government, it is a whole, a collective. Yes. It is individuals that may be benefiting. A handful, very, very, very few of them. But of course, because of our ignorance, us, the majority, we let things be. Because omuntu yali ebuziza Mr. Norman, there is always a genesis about something. Kyatandika ddi era lwaki tebaakirwana then. Because tulabye corruption scandals wane Uganda nga tebazifuddeeko Gava Fund, Temangalo. Abantu ababaddemu. Kyekiragamu individual yenga omwa, because literally, for lack of another word, kizo butabeera ki fair ogamu twina government. You know, we have a clique of people running affairs that benefit their survival in the positions they are in. Because the government... Who they call mafias? We have mafias. Kati bwoba naabo, if you had the government, tewetagisa na kukubira Edgar ng'oyagala mulimu mu ministry. Yes. Because a government system yekola yokka. Linda bateekeyo emirimu you apply. Ojja kuwandiika. Tekyetagisa, what is his name? Karuhanga. Bring him. Ogwo naso kuba mwine wiitu ogwo mwine wa my brother or something. No. System works.
where you have no government, you don't even need to submit your paperwork. Esimu ejja kuyitamu ate n'oli gwe wakubira tagenda kubuuza because naye alina okusurvivinga. So that is why we tell you there is no government, and where there is no government, institutions are not there. Kati bino bye mugamba corruption n'ebirala ne buno obubbi benefiting that clique, not a government, that clique, because there is no government that would want to have corruption. Okay, but it looks like even the alternative government is also corrupt. So everybody is corrupt in the country now. It is worrying. Oh, yeah. It's worrying. Who do we trust now? It's worrying. Simanyi na olumu naffe bituuka lubirira okuwa a way forward, because olumu ogenda okusanga options ziweddewo kubanga abatono ennyo abandi badde baziino baba bamakulu eggwanga lino teribasasudde kubawa bifo bya nkizo naye ne beba biwadde bwe baagadde okukola ebyamakulu balwanyisiddwa. System ekuba n'efulumya. This Mufumbira man called, oh God, the name has gone. He was a minister for ethics in Sababutulu. Yes. In Sababutulu ekimu ku byamugobyamu ku bwa minister. Bali mu conference emu ku Garden Stage. I think it was either Transparency International or Anti-Corruption Coalition nga ekitabo olekye bali balaunching. N'awa speech n'agamba obubbi buyitiridde mbu singa kyandisobose bandi badde bakwata buli muntu byabbye babitunda. Sente nezidda mu government. I think a month later taliddira yadde okwesembereza okwogera ekintu ekyo ekyategerekeka. Talikola nsobi era singa waliwo okwenenya yandyenenyeza eri abakulu abatwala ensi eno bamukomya agamba nze saalinze naye nywedde. If you look at the gwe sooka olabe abantu abafuuse kaali ne bwe kuba katugeze mu kulondoola obubbi bw'ettaka. Look at how they end. Because ojja kulondoola ettaka lino olirondoola balinnye kaggere mpola ogende okulaba nga lirimu munnange atuula katugeze ng'eggulu. Judge bamugemerera aliwa. Oyo Katonda muyamba wakiri ne bamuyambako ko nagenda mu Supreme Court. Naye yagenda okuvaayo nga era nabyagenda bingi engeri era tuuse nga atandise kukitinga. Tell me a country where you have omuntu leading a commission ngali ku level ya mulamuzi n'asummoninga attorney general by then Rukutana gwe wandisuubidde mbandi badde bali mu ngatto ze zimu ezirwanyisa obubbi bw'ettaka. Rukutana n'afuna mukamera agamba you can go and make an appeal to heaven. For sure nga gwanoonyereza. Can appeal to God. Well, you got appeal to God. Nga gwabadde mu ngate bw'otaba mugumu nnyo ogwo mulimu togusuula onogenda n'ebweru n'ogamba naye omanyi kaneesonyiwa ensi eno n'abagitwala. So ne bwabeera DPC nga yakola God nga ye yewaddeyo okukola yadde oba DPC oba DC oba RDC system ayina wagisanga ng'eyambadde ekikookolo n'ekijjako nga amaaso ga sitaani gennyini nekugirayo enjala tosula. So to survive you become like them and be there. Era bawulira amunange system yatukuba naye. I mean, it is the system. We are in some groups. I mean, in some groups and other forums where there are people who are working in this government. Naye olaba their confessions mugamba inze and it's Teresa Kamera nga bagamba. We were with the PLO onga tuva ku some TV station. Ne tufuluma. When we got out nga show wedde. Amazima. Ofono opondo nagamba PLO nagamba. You see, Prof, there are some things, I mean, there are some things we speak on air and others we don't. It's true. And see yeka. You know, katiko Piero, oh, nagamba, but for sure, Mr. Opondo, why don't you, like, be you? Why do you serve and speak for something? Nayo kumutima nga mazima olabaga mazima ekintu okyogerera naye ebipira tegiri ko kiri ku gogolo kikkirira naye mwekutte. When you be you will want to survive, and when you just decide to be you. Also someone also you can have an NRM candidate here. Now kasita mugenda mu break na governor ekituufu egwa. Naye kizibu kyenina neyo defense ya Farida. Mbu survival. Do you know bana abantu seba nako abasembayo? They can still survive minus even being this government. So is it being gluttonous? Yeah, sure. It is wanting too much than you can even consume. Ntukati kuyagala mansion bisenga 2 nengo yagalako kimu. Nengo ja kusula mu kimu ebirala tugenda. Oyagala ekisenge eki neyagala okujoga. Yeah, exactly. So singo convince omutima gwo nti okay motoka eri moderate ya million whatever it is esobola okuntambuza.
ne kafamu kante bweziti okay survive abana bange basomye maybe I can survive ogenda kana ngofunye emirembe naye lokwati twagana ebiteetaaga. That's what is causing the trouble. I will give you an example of I think of Botswana. Oh sure, I will give you an example of Botswana. When they were in such a situation after their independence in 1965, Babe was on how they would move because they did not even have a single university or anything. Do you know their president? By then I've forgotten the other name, but he has Kama, some other name, but Kama. In 1976, Nebasawo fundraising drive in the whole country. People didn't have money. Nabagamba. Buli muntu alete ente. Every family. If you can afford, bring a cow. Those guys in Botswana never contributing ente. In fact, they nicknamed the cow university. Do you know our Botswana Bazimba University through each man bringing a cow? Nga basala ente ezo ne batunde enyama mu Europe ne Bazimba University. Era by 1986 ne baji launching 1982 ne launching university. Naye mu Uganda, do you know if we did not have the madness and corruption, Edgar, people gusokola be how people contributed ku tafali. Do you know we can do these things ourselves? You get kati ogwo mutima bwo oyina kukola na manyo kuguzaawo, Ugandans can still contribute. No man, katugende kuba budde bututwala kanti ndigwa zile dakika 32 nezakaita kusawa esatu ezokumacha. Kansoke nsome tweet yene ya Mr. Muhoozi Kainerugaba. Gamba Bobi knows that the only person protecting him from me is my father. If Muzei was not there, I would cut off his head today. Eyo tweet yemukoze yakakole nyingi. Naye ate eno yo waligambye really incriminating. Oba iraga ekifaananyi kitali kirungi okuva Mr. Muhoozi. Ate ng'ayogedde nyingi bweziti. Ngadde bwe yali abadde n'ekifaananyi ekirungi. Yali asirise teri yali amanyi byali ayogera. You see, when we was quiet, nobody knew that. I had in good faith suggested nti singa ebimu ku Museveni ebirabo yali alina okutuwa eby'omwaka byali byakujja kusoberera mutabani we n'amubbako essimu n'agikweka. Kitiyo njirabye nnyo ku mukutu kati X ate nga mu bulungi by the way nga si mu bubi. Kale to the worst amuterimu bukatuni. It's also possible you can do child protection, parental guidance. Parental guidance. No mutiramu bukatuni. Omukulu gwogamba tali myaka 5. No myaka makulu. Ayozeze myaka 50 mugumu this year, right? He was born in 74. Nanti kati waliwo there is growing and becoming mature. So you confuse the two things. He did not mature. You can grow and remain immature. You may be young but mature. So ono baka mukosinga yomwagala. Kitegeeza mu Luganda kwe bagamba okula omuwawa. Kisoboka omuntu n'okula. In fact sina kukulirira. You just grow. But by and large, for me, this gentleman, beneminti emu kati ozo tatwala because omuntu ana beheading omuntu touch posting. That is, I mean, no logic at play. Naye ndoza yegomba nnyo bulamu bw'abasereebu ayagala ne bamwogereko ayagala zi following ayagala zi likes ayagala kulaba tweet you know that's why he chooses to get his phone oba banywedde kashera manyi tata we munywa kashera obushera kitiribita katomanya mchiwamu nagamba mampesi mwaho na texting that's why bwamaliza nabijjayo but you get kati abo no because omwami ona ina amanyi kyekisooka. He's the CDF as we speak. He commands the army of this country. Wayogera ebintu nga byo tugamba byakusaaga. Ata mwanga agalala abantu abati babyanga byakusaaga. The case of Kenya, the case of Sudan walaba Engeri gye yatuwandiikira. Kwegamba ffe bye tusaagirira. Nanti webigambidde nti olumu oyinza okutabibwa makulu nti ovanga ku muntu ayagala likes ne comments. They can do anything. He will put anything, he can even undress. Na funa kakubye million meka then na deleting then nakugamba nokugamba my phone was stolen. Nagamba that is not my page. You get nagamba that's not my page. But by and large for me mu nsi muno olumu okkiriza nomanya tikatonda yakuba omuggo nakuwa omwana bwatyo
kati nemutandika kumwegayirira nga bonnegayirira bana batagala kulya ab'ekyejo. Kati nze for me I consider Mr. Muhoozi ng'omwana ow'ekyejo. Kati bwe kyamuyitirirako bambi ate n'akikola nga abazadde bakaddiye bakuzeemu tebakyasobola kwegoba because nze Nalongo my mother engeri gye yatukijjanya in courts back in the day sijje asobodde okukijjanya baganda bafa basembayo olw'okukulirira. Kati olumu omusaasira like my colleague says nti omwana yakola nga wakyejo nga tata wali bize nnyo bambi of course back in the day ng'agezaako okukwasaganya eggwanga eryali shattered. Omwana namuyita mu ngalo and it's possible you can be busy trying to create a future over the whole country. Omwana abuka ekikomera nakononekako. Kati abamu ngaffe ne tuba nga tuli balambulukufu katasevu by then the bushmen owe namuyita mu ngalo. So what do you do? Okkiriza nomanti ono yakuyitako maybe ne mutuula with the son nomugamba gamba mazima bino ebintu kati tokyaswala weka kati otuswaza buswaza. And I want to believe, by the way, most likely, I want to believe, so because there's always that second chance. Secondly, mukulu Museveni nga discipline nze nga generals abalala. Ono mwana singa mukwata n'akasimuke n'amukanyuga nga mukoti masho. Nga bakanyuze mwe abalala. N'akasimuke muketika mukoti masho amutaya ko computer misuse maybe has okuba mutimba. Kaina ina muteka olaba this guy has tamed by the so many people. Has tamed especially in the military. Basivira bamuleme okuteminga ateminza abantu sejjusa kazi ni kayuhura mention them you get naye ono tasa kunga munno asolo mulema singa bayewaddeyo naye ate waliwo n'abaana ab'ekyejo ne ba anko ab'ekyejo iyo tukoze otya omwana waffe ne bamuta because nabo gye bali kati those uncles maybe basale basodo bani nga baba kagala okumukwata mugamba omwana okubye ennyo nga bata because so kati Museveni watakwata ku mwana we which oli akitogera ku mwana we what next then if he does not no he will collapse no omwana will collapse with the family ngena submitting omwana ono gutuyita omwana nati omwana takula teri muntu akula eri bazadde era mwana tuli era sigala mwana tata we case study of what this man can do one can say is kakwenza lukira baseja because at least eyo phenomenon yabwe twagira kuva wetandise paka omukugwa so we saw what this man can do so in his joking demeanor he's capable of doing things so waba mstata wetagenda mukwatako nga amateeka g'eggwanga tegamukwatako recently yaita General munne a buffoon nagamba your short legs where they could take you as far mwina aita mukowe the biggest thief ndozo jolaba bino ebintu so tanakwatibwa kutagenda kukwatibwa naye bwe fubitirizaamu ebimu bituufu ebimu si bituufu because bw'oyita mukodomiwo the biggest thief maybe there is a reason because muli mu family waliwo first born ngomanyi obubibwe maybe the other buffoon maybe nabyo ali omugambo okukola n'agaana obbikolera ng'obwongo amazima bwakuyiiya butono tebwawera by and large for me is to say nti ekizibu kino bwe kiyitirira otomanyi waliwo abaana ayonooneka ekyalo ne kimuyigga nga famire mulemeddwa kyalo ne kimukolako kati gwe kyayimbu ekyalo kyawano ebeera Uganda musajja mukulu gwe ne mutawe omufuusa ekyeneena kati fenga ekyalo kyakuno kye bayita Uganda kati omukuyigire because some other countries have done it they have dealt with their Hudu you remember Hudu Hussein you remember that family of Saddam Hussein you remember the Gaddafi thing ekyalo kyeyo kyesulamu akamba yaaya ne kidiringana ne bamuhoozi beeyo so we may not fully kulekera mwana ono taata we ne tutukiramu ng'eggwanga ne tuyamba ku muzadde okugunjula omwana we era bw'ali baateredde ne tumumukwasa gamba munange tuyokolamu omulimu ateredde because it has happened olabye abantu ku kyalo ku stage bakola omulimu ne banaazo wa boda ne bamukwasa stage ng'ateredde so we can also kimanyi nti wabeerawo omuntu nga ye tajja kutereera
ne mwagezezzaako embeera gy'abaakulidde abanaaza ababooda era bamala munaaza ne balaba teredde mbu nedda babanga tedde buli sizoni nga mumunaaza fana agenda okulaba ng'olumu atereera oba ne mutereezaawo kati neggwanga lisobola okwekwatako Muhoozi batateredde ne family eyo ne batereeza like because imagine if people mobilized like they want to participate in Mukarula Kadako very thoroughly. So as we enter the issue of the opposition, let's enter with what Mr. Muhoozi was saying about Kyagulanyi, that actually it was their making, era ino construct yawe nga bo. And this has been a narrative that some people have had, that according to the way NUP and Robert Kyagulanyi, the person, are playing politics today, it feels like they are more of ceremonial rather than people who actually want power. Olowooza ki ku nsonga eyo? Nyinza obutaba na facts in particular kubanga ne Besigye bwe yava mu NRM bagamba it was Museveni's making. So you need, all of us to okubeera so skeptical with some statements. It may be some individuals in NUP. NUP may have a good cause with some individuals with a bad cause. Okay. It is possible. Just like any party. In fact, with tooci manyimbo ne mu NRM, there could be people nga bawagira opposition. Nga nako sure bambe byabasobera. Nabo basobola kwanga je bali. There are some people who who fund even opposition. Bafuna kasala kidagamba. I will confess there used to be some police officers back in the day. Nga batukwata baba kuba emigo waggulu eyo mugenda okuvenga when you are limping DPS nagamba gamazima. Nzi ndi muwambe. CPS at CPS ngomusanya gamba nze ndi muwambe nange bakola nsibyagala niwe kwanze DPC na kyakola n'abagayira mu office n'abawukyayo 10 mufune ezinabatwala ekirono nga mufunye bondi baba kubye je bali ne mu opposition je bali nga bagamba musajja bwabeerawo wano nga yakyatufuga ffe twagala ninga bali mu opposition. So it's either or. It could be individuals. It may not actually even be Bobi Wine. It could be any other individual in the opposition. So you leave it at that. What matters? Tugenda na bikolwa bya muntu yona akoze ekigoba musiga akasanga dotabisha kugamba. I sympathize that. Katugende ku. Katugende bikolwa. Nze boyogere nnyo ediga woligwa wendigwa ne bagamba he no lya cover nga. Kati katulukinga de bikolwa byennyini. Litmus test wetuba bakuteeka Bobi Wine NUP ku myaka 5 kwa kati jiweze nga bali mu helm ya opposition. Litmus test eraga ki? Nanti sagala nze ndabikengaze okujinga na fana baja kumbuza mu myaka 10 nzi n'abaana bannupa mpisamu eggaali bagamba wa tako wa matayi nga tayina ya deseke ya paragraph mu jali yansomye ko jamanyiko nenga yamanyi to ina kiwali okoze ye akwa kastafu na kadata ka wifi yako bweri n'atandika okutekisinga ye araba nga struggle jiri mu makati. So it is also possible nga mu mwali mu musubira kolashi mwabayanja abambanja mwali musubira kola kuchusa government ngamwe mwakola mutya ngabwe twamwesiga ngabwe natugamba tumukwase ngabwe twamwesiga nati kati yawo bwofuna obuzi mukubi mukwasa nabikwata nga bwayagadde namubi mujjako. Okay, kato tunulire ku judicial system ya wano ewaffe nti emisango gibadde mingi nga giyita mu judicial system ya wano egimu gibadde handled well yadde ng'emirala bagamba nti kale gibulamu. So njagala otuweyingireko ku commitment ya judicial system in fighting crime. Olowooza are they too committed balina ekigendererwa ekiri nga kisavinga bannayuganda? Ndimu kumaliriza akataba akalala ak'omusanvu ngezezaako okunyonnyola nzakanoka anyway every book comes with its uniqueness. Nga ngezaako okunyonnyola yo jealous that's God jealous justice law and order sector in Uganda nga bwe yandibadde ekola ebigiremeddwa naye bigenda okukomekeza nga bize yeri mu system. You see when you are all of us mubeera katugeze mu law school. Yes sir. Law school nga mugenda kuba emyaka gyammwe 4 ababeera bagadde ne bagenda ku FDC ne bakolayo omwaka molesi mwaka miezi 9 ffenna nga bwe tubeera mu law school bajjamu abantu bano wammanga mubeeramu state attorney for instance mubeeramu anaafuuka omulamuzi magistrate oba judge era mubeeramu anaabeera advocate mubeeramu prosecutor
You get? Yes, sir. Ekizibu ky'ebintu bino nti justice law and order sector ne judicial system nga bweri kwa abusinga bintu bimu ebiri basic. Nti era gavumenti egenda okukimanya ne bagamba nti omanyi tetusobola kwekolerako ku buli kimu. Katuyambibweko yadde si bannaffe ne bagenda tuyambako kuleeta abapoliisi. Yes, sir. Era mu poliisi bagamba si bonna mubeeramu gwe tugeze IO. Yeah. Oba ngamba tegena nenakyo mu reducing abeere wa CID. Criminal Investigations Department. Yes, sir. Nti bajja okuyoola CID nga bwe bajja wano katugeze ekuyoolera ku ki ku kye bayita intelligence olwali badde ng'olugambo. Yes. Ne bayoola Ediga abadde kwapanga kino nti bw'amala okuyoola nga CID awandiika Ediga okusiza bitwamukutte nabyo tuwe ku magezi nga twali waki DPP obo atoni oba gavumenti ng'abiyitamu agamba kino kyaleka omwayiriza guno bw'ogubeerezaamu nagwo omusango tugenda kukola nze ŋŋamba tusigaze guno oba tumuteekeko guno ng'akomyawo according to the bujulizi bw'abalabye buli ku fayiro eyo. Kati mu Uganda DPC ajja bwati nagamba gisanctioning sorry CID nga bwe kyali kuffe nga bwe kibadde ku Besigye ne ku balala nga n'obujulizi tebuliko nanti mwenye kubwa abavu yagambye ono ateekwa fayiro eteekwa kubeera sanctioned. Whether kuliko obujulizi oba that is why bikomekereza katugeze ngenda kwechokola kya digital kuba any other cases embaddengamu teri musango bali batuconvictinzeeko era ne batu raiding wano tebali nnya nayo era nga babaddenga bakwata Besigye tebamuconvictinga nako not even once. Kati kikola kitya nti kyandibadde nti olw'okuba gwe CID tobimanyi obiforwardinga eri omumanyi omumanyi n'asanctioninga era bw'amala naye abatamanyi nnyo nga babitwala ew'omulamuzi okwongera okubyekenneenya ono bamuwaayidde oba tebamuwaayidde. That is why parties zino zinakola independently. Gwe kasitoba ng'oli CID ng'oforwardize fayiro yo togirondoola leka oli akuwa obukugu bwe kuba gyegyo emikono. Kati awo batuleeta before gwe twandise nga a neutral person aweyinga obwongo bwa avunaana ne gwe bavunaana n'atuula makkati nagamba kino walimbyemu ye nga gwe nono Ediga yakubye munneekikonde oba yamusaze ensawo obujulizi bwe buno kati Ediga agamba ne gamazima samu byonna mpaayira ng'abuuza so akwata n'akompilinga side zombi n'abawa ensalawo ye. You get? Yes. Eyandibadde ng'erina ne partisan. It is very impartial but professional. Era bwe bigaana kuona asoose okubataawuluza kye bayita apiiru. Ne weeyongerayo. Nga ekireetera omuntu okwapiiringa kugamba nti nze oli yabisazeemu naye nagenza okulaba ng'alimu kakyekubiira. Waliwo ne buno obumulumulu temwabutunuulidde mu bujjemu. So ebifiirawo ebintu byononekerawa bwe byonooneka nga okutandikira ku arresting officer nga alina interests ezize nga mu coaching nga obusungu bw'alina businga n'obwa Pilato. That's how things. So ebyo byonna bwe bireetera yo judicial system okubanga yo ekyeyongera okuziikibwa. Oyogedde kwa Piru n'onjjukiza ka ruling akakolebwa last year ne ekooti ya kuno ng'egamba nti singa obeera oconvictingiddwa mu court martial ne bakusalira omusango you don't appeal. Togendera mu constitutional court kutandika kugamba nti genda osabike ekibonerezo of which some Ugandans found not fair. Ndowooza abamu omanyi challenge tulina ne bannaffe betuli amatooke wano mu Uganda kubuukira bintu bimu najjamu just one sentence. Naye if you dig deeper in that ruling ogenda okusanga nga literally it's yanbadde nga a preempt ku ruling ya Supreme Court yetulinda eya court martial whether it can try civilian or not. Yeah. Because baali beesiba nnyo nti bw'obanga oli munnamagye obadde eri obadde osavingira eri bakutryingira eri sigalayo bya Kaisaali ne bya Katonda bya Katonda. So kyali kiri based on the soldiers. Very good kubanga ne yali appealing yali musirikale. But that wasn't stated particularly nti kubanga temwasoma ruling yonna
bo bajja gwekimanyi nti nno bannayuganda ruling ebeera nko page eziza n'okubeera 10 watukimanyi because in law these rulings bagamba every issue is addressed independently. Yeah. You raise issue A, omulamuzi nakuleetera kwogera kweyo issue. Issue 2 like that. Nadda ku sentence, nadda ku constitutional, whether it's either or constitutional or kutula Engeri oba eno, then kati mwene mujja gamba kye batukoze akati emudde. Nenga osomye sentence ku issue emu. Kyova olaba era abali b'emmere ba kuno teba appreciatinze misango gya Mabirizi. Because Mabirizi alopa n'ekiyenje ne bwe kyasimula naye nga kyasimudde unconstitutionally Mabirizi will sue. He will petition. Naye he has had so many successes. Naye baba abantu abamu abataagala kusoma abasalawo okufuuka abanafu b'okusoma tebabiraba naye nga mubeeramu issue eno n'awangulwa kino n'awangulwa kino kati akamu ku issues bwe batawangudde abali b'emmere bakuno bwe batunuulira. So that's the same thing. Kwata ruling yonna pages eziba 10 zisome ozi highlighting nanti okay nga bw'omaze okuwuuna bati obisobodde bireke because ogenda kuwa a half baked opinion. Yes, sir. That also reminds me of a statement that was made omukyala mu majina ngagamba nti as we see Dr. Besigye asana kutryingibwa eyo talina kutryingibwa eno nga balooya bwe bakyogera. So kati nga twagala okufuna your opinion as a lawyer. Do you also agree nti Dr. Kizza Besigye olwokuba nti yaliko mu Nansiko alina kuba mu General Court Martial? The political answer is would yes. Be yes. Oh. Political answer would be yes. The legal answer is no. Because Museveni is a politician. So, I'm not playing up politics. So that is why even our raid here, politically, it was a yes, it was called for. Legally, it's a no. Because you see, in a taker, to be honest, this serving officers of not anything else but Uganda Defense, Uganda People's Defense Forces, UPDF, purely. One who ceases to be a UPDF member upon death, upon dismissal, with disgrace, that's natural cause, oba ng'oretirinze oba ng'oresigninze. But he is a retired. Nati kyegamba otujja. When you serve UPDF nga togobeddwa nga tofudde no retiringa obeera veteran. Bw'ogobebwa mu magye tobeera veteran. Kati Dr. Besigye is a veteran. Okay. When you become a veteran, however, Bannayuganda bamu confusing veteran ne civilian. Dr. Besigye is not a civilian. He is a veteran. But this law applies on serving officers. Kyekimujja ku huku. Bw'obanga ominako obujulizi bwe bukuŋŋaanye. Because Mukulu Museveni abanga atugamba mbuwalo institutions ezimu zaalabanga ezitategeera endala zitegeera. You get? If you think you have every evidence against Dr. Besigye and Mr. Rutari n'abalala n'abaana ba Nuupu bateekebwa yes, because the same evidence. Ate institution zonna zizo. Bw'obanga gwe for sure nga tolina kizibu kirala. Naye as both as a politician and as someone who has been in law school and as an activist, I have no issues personally against court martial. Nze nga nze. So as long as it does what it was established to do. In the original vision. Very good. N'ekirala singa Mukulu Museveni with his wisdom, if we would want to grant him so, nti akwata no nveewa n'otuulewo these are my words. I am saying I have said Mr. Museveni, his wisdom, if we may consider it that okubumuwa muno his wise. Wali kuwitwa kirekawo I. Okay, nze family tingambe if, because if that's uncertainty. Singa
eyo panel yonna right from the chairperson Wakati Marshall. General Freeman. Yeah, we are okay. A Freeman who isn't free. Nti singa we are lawyers at a level of a judge of high court. Maybe their reasoning would be different. But you see, getting a layman, a very highly qualified layman, presiding over legal matters, you have a problem. I consider you unwise. I wouldn't want to say stupid, but I consider you unwise. It's the same thing. No, I don't know, but I'm saying unwise. UNWISE. It is just a I would word, consider the leadership of this country unwise. It is as if to say, get a border rider with due respect. You have a maternity ward. And you are busy, yo, wafa, genda muzaza, are you okay? No, it cannot. No. It's a logical thing. Just a matter of applying logic. Okutte omwana amanyi kubonga pichiye ajiduka emisiri nawata n'amakwana najako n'emikono. That's his expertise. Kati omulese ajanja abalwadde. I think then you are unwise. I mean, there are so many lawyers in UPDF, very many qualified, brilliant people. Amend the law, bubanga choyagala. Let it be constituted with qualified people, and you see who will make noise. At least tukwata abantu abamanyi bino ebintu tubateeke. Yes, naye ng'okuta abachinjaji bamanyi kusala ntebulago bambadde gandula n'ebibutsi obagamba kati muje mulongoosa omulwadde, then you have a problem. Okay. Where do we go in this particular judicial system? Because kati obudde butuweddeko. How do we solve these issues that you have raised? It goes back to all of us as citizens. Kwongera kukola byetaagisa kujja kintu kino mu bukulembeze, and I think there is no solution apart from tewali ndala. Now it is rotten. It's like a cancer. Ngeri kugulu kati watakujjako and be patient egenda kwambuka. That's why some women babatwala ne babajjako one breast ne bookyawo ne bagamba shift nze nede okubira livaako ne balijjako nasigala kale nga amabere tayina nga talabira nga tanyumira bamulaba naye ate ng'obulamu abuyina. Kati naffe tusooke tujjewo tuyinza obutanyumira batulaba at that time nga tumaze okujjako Museveni ne banne, naye it's a process of healing and ensuring that we live longer. Okay, maybe lastly there is also weetegereza zino kooti zonna abatuddeko bonna kumpi badde appointed by Mr. Museveni. Semateeka we yali ekirambika yo teyalina vision bwetyo. I think yo yali emanyi nti buli mukulembeze anajja continuously ajja kuba aleetawo aba judges be. Naye kati otulira ku Supreme Court, Courts of Appeal, zonna paka wansi ziriko bantu ba Museveni. Ndowooza baayagala okuwa a fountain of honor a benefit of doubt mbu abenga tulabikiranga egirafu ng'alaba ewala. Because you also wouldn't want to be president naye nga buli kintu kyonna buli big offices bonna bakuwa buwi because era basobola okusuula. However, abantu abamu bakyabyuzinze tulekuwa Museveni akurecommending nze weefuulanga mutabani we ne bw'ayasimula ekyo kituufu nnyo, teyayasimudde yabadde amwenya. But we have had people like Kanyihamba, I think Justice Nyanzi, so many nga bagamba fine wampa mulimu kati guno mutwe gwange. Era gye bali ku all levels. Era ne mu institutions nabo abamu gye bali lwakuba batono babeera overshadowed by the other majority abateewumuza. Okay. Njagala yagala kuyitamuko mu comments z'abakulu ababaddeko okusingira ddala abali ku YouTube mwebale nnyo. Patrick Mugula webale nnyo kubanga ate obeerako. Omukyala Juliet Shamema agamba gavumenti ye yaleeta buli kimu okulya factories singa ebibinja bikola ey'ejjinja tetwalibadde na ggaali ezo wabula n'ekirala tetukyayina kabuntu naye era byonna system volongoto from government. Uganda My Motherland agamba monange edda government yawanga education amalwaliro kati ng'ekiriwo kulya naye kati buli kimu kiri kuffe abasawo beefaako buli kimu kati ekyokulwanirirako ennyumba z'abasawo zaavaawo bebeesasulira buli kimu. You had a story from your photo. I don't even know why you haven't made noise, Edgar, on X and the rest. There's some person who lost a food day. Chenda chekute. That thing is trending. Yes. Chenda chesibye. Abagwagwa manya abagwagwa bagambi. Arali yefude. Abagwagwa manya bagambi kamete abagwagwa. Mbu obune bintu bakozesa obwambe busepichi bucho obusuwani bichi bakozesa mu theater. Mbu abade bucha. Bade tebuli sterilized, yes.
tebabadde bucaafu Bwali tebuli sterilized. sibuwozeeko wati bucaafu Ate tebalina ngeri gye babusterilizing in that moment. just tell me kati omuyimbi gwoyo omwana nakiiko bw'alikula bagamba mutaata we afa lw'obulagajjavu bwakola mu ddwaliro mu Burundi because it's a basic I mean it's logic mbu bamala okulongoosa bintu bagenda babitereeza ne babitereka babanga bifridge or something so bebeera bwe bintu babanga ne bifridge bwe yabitereka kati tell me like and 40 pot abatolo bito bamanyi they are okay they are quiet abatulaba tubebaza okutulaba mujemu sense and drop the nonsense personally I want to commit my year towards fighting the regime using constitutional means and by God's grace I pray buli omu abeeko kyakola bambi tuse kubanga ino ne mukulu Museveni lijja munyumira nga likyuse ne mutabani we nigumanyi mutabani okubanga janga tewali potholes naye nga tali mu magye gaffe oba mukulu Museveni nga kota tali myaka nga 9 naye nga tumuyisa waawe emisinde nga tewali traffic jam tomanya oba sina kindi naye mukulu Museveni okumutryinga mu kooti naye n'asaba bail naye nga alaba abantu bagenda mu ruling nga yaddala yeah so we pray that this country really abali mu kulembeze bongere okulumirirwa ensi eno n'okwerumirirwa because bwe bateerumirirwa n'ekyuka bubi tabwe bagwiridde yeah so balina okwerumirirwa okusinga ne batulumirirwa tweyanziza nnyo omwami gwayogeddeko omuyita Moses Kigambo Arali yavudde mu bulamu bw'ensi abadde muyimbi nakinku mu Toro general ne Fort Portal kimbadde ninda mbadde nyakubuuza nakinku nga gwa nakinku abusangawo okay may he so rest in peace. Really rest in peace. My name is Edgar Matthew Karuhanga. From the entire team, we shall see you today evening at exactly 7 p.m. The hotline show will be returning, so do not miss that discussion then. But also tomorrow, we're truly one of the Mighty Drive. Sawa bili zenyine ezokumacha tujja kuba tubabulya biki ebibadde mu ggwanga gye mutabadde. Edgar Matthew Karuhanga from the entire team. God bless you. See you tomorrow. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.